two to 3 days, the pandemic profiteering that we have seen in countries like Poland, in countries like Iceland and Cameroon and Uganda, that pandemic profiteering is now on our doorsteps. We now know that 12 companies were involved in deals and procurement practices that are now the subject of the Ethics and Anti-Corruption Commission. Now, I don't wish to pass judgment at this point because we don't have enough information, but what we do know is that they are investigating issues of hoarding, issues of inflated prices, and that some of these companies do not have, they are not registered with the Register of Companies, their shareholders are not known, and the company of directors or the directors are either deleted from the system or that they are worthy of further investigation. The program that we are about to run is essentially a program to support accountants to be able to become whistleblowers in their workplaces. Of course, is well known, and I'll invite Rose Marara to speak to that, to the power of accountants and auditors in the context of corruption and also in the context of professional integrity. But our relationship as Amnesty International with ISPAC has essentially come from the understanding that if we are to slay this corruption monster, it will have to start with the leadership of auditors and accountants. And over the next 6 months, with the kind support of the United Nations Development Program, we are essentially going to put the tools and the knowledge into the hands of accountants to be able to make their contribution in stopping corruption and stemming the danger that faces this nation of impunity. I'll stop there because I know we have very short time. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba bunge la kitaifa sasa limepitisha mswada uliofanyiwa marekebisho kuhusu malipo ya uzeeni kwa wabunge wa zamani. Iwapo mswada huo utatiwa saini kuwa sheria na Rais Uhuru Kenyatta, wabunge hao sasa watakuwa wanalipwa shilingi 1,100,000 na 25,000 kila mwezi kutoka shilingi 33,000. Kulingana na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed, wabunge wengi ambao wamezeeka wanaishi katika maisha ya kutatanisha. So I want to thank this House sincerely for supporting this bill. Mr. Speaker, some of these MPs who served from 1983 to 2001, who are pensionable as we speak, actually earn peanuts in the name of pension. Some of them earn as low as 6,000 shillings per month, and that is why we have brought this to correct that, so that at least they get 100,000 per month. Most of these people, when you see them, the money that they need is basically for medication. Many of them are aging and are sickly, but they have nothing really to even buy medicine. It's time to thank first the committee and the owner of the bill. That, Mr. Speaker, this bill is very timely and is going to alleviate problems that we've seen our former colleagues are facing. Mr. Speaker, if you look at the age bracket of the members, the former members of parliament, this bill is targeting, Mr. Speaker. These are people who are in dire need of assistance, Mr. Speaker. Some of them are of old age, Mr. Speaker. They are above 70, 80 years, Mr. Speaker. And some of them, one or two, I attended their burial, Mr. Speaker. They were really in dire need of help, Mr. Speaker, and they were buried as destitutes, Mr. Speaker. Members, I propose the question that the House do agree with the committee in the said report. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kufuatilia kwa undani zaidi, kisha tutakufahamisha kwa mapana na marefu itakapotimu mwendo wa saa 1 kamili. Tukiachana na hayo, familia moja kutoka kijiji cha Shingoto, eneo bunge la Shinyalu, inalilia haki baada ya mama mmoja mwenye umri wa miaka 35 kwa jina Dorcas Kamali kushambuliwa na mashemeji zake kwa kutumia rungu kwa zaidi ya dakika 10. Mama huyo ametuhumiwa kuua kuku wa jirani. Atikuja wana watu wamekuja na rungu. Nikamuuliza shida ni nini? Ati wanakombana, wewe umeua kuku yao. Sasa mimi kutoka kwa jikoni
Nikafika nje karibu na mlango, hao wakanishambulia na rungu. Tulikuwa na mtoto, ndiye alitoa hiyo kuku huko akapeleka kwao. Huyo mtoto kufika huko ndio huyo mama akaanza kukombana ati mimi ndio nimeua kuku. Nimeumia hapa kwa kichwa, alafu hii mkono siwezi hata shika kitu, na hii peka nilikuwa nataka kuenda x-ray. Nishaanza kuform networks ambazo kama hao watu ambao wamedhulumu Khamali hawatachukuliwa hatua. Kufikia nafikiria next week tunajua kufanya maandamano ya amani, na tutaandaa maandamano ya amani na wanawake zaidi, tuseme zaidi ya 500. Tutaandamana mpaka kwa ofisi ya polisi watuambie ni hatua gani wamechukua ama ni hatua gani watachukua. Mimi kama mwanaharakati wa amani wa kutoka Shinyalu sitalala na sitataka wanawake wenzangu wadhulumiwe nikiona. Naam, tukifululiza kwingineko ni kwamba gavana wa kaunti ya Vihiga Daktari Wilbur Otichilo sasa anapendekeza kaunti ya Vihiga kuzingatiwa kama sehemu zilizotengwa nchini ili kunufaika na fedha za maeneo hayo, kwani licha ya kuwa idadi kubwa ya watu, uhaba wa mashamba ni changamoto kuu. Otichilo anaeleza kuwa utata wa ugavi wa fedha za kaunti ambayo imeikumba bunge la seneti linaweza kutatuliwa tu iwapo seneti litakumbatia mapendekezo ya seneta Johnson Sakaja. And even after birth, it's important that the child has to go through various... Then we will not be leading this county in the right direction. Thank you. They should also look at the Sakaja amendment proposal, which proposes that because counties have been receiving money, let us not reduce, because already their programs are planned based on that budget. Even the current budget, current financial year, 2020-21, all these counties have done their budget based on the previous allocation. And therefore, it will be very, very unfair to reduce their shareable revenue, because it will mean that they will not be able to implement their programs. It will mean that some of them will even have to downscale their activities and even downscale their staff, because because of the revenue they have been receiving, they have even employed some people, they have created some programs, which if you are to scale down, it will mean that the programs will have to survive. Naam, bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa itatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini usisahau hii ni Shina la Upeo na nambari yetu ya arafa ni 22047, na pale kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live, na kwenye mtandao wa Twitter ni #Shina la Upeo @paukirobi. Tutachukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea nitakuja na mengi zaidi. Usiende mbali, endelea kutegea TV47 kwa taarifa kemkem.
mbili. Hii ni kutokana na tetesi za baadhi ya maseneta kutowaunga mkono katika suala la mfumo wa ugavi wa fedha za kaunti. Wakiongozwa na mbunge wa Mvita Abdul Somad Sharif Nasir, wanasema kuwa pendekezo la kuhama chama cha ODM ni la mtu binafsi wala sio msimamo wa Pwani, wakieleza kuwa japo wanaunga mkono kaunti zao kutopunguziwa mgao, hawakubaliani na masuala ya kujitenga. Kaa chini na waweze kuzungumza na ili kuhakikisha ya kwa hizi kaunti zisiweze kupoteza. Kwa yoyote ambaye anataka, unajua utu wetu kama wapwani, hatukuzaliwa na ule utu wa kwa lazima tuwe tunatusi na kutukana na kukejeli. So mimi nawasihi kwa yoyote ambaye kwamba anaona ya kwa chama hakimfai, awe huru kuweza kutoka, na katiba ya Kenya inaruhusu mtu akitaka kutoka katika chama anaweza kutoka, hata singoje mpaka 2022. Wabunge wanapiga makelele, tumewazoea na hawatatuambia lolote. Wafanye kazi zao kwa bunge zao. Wameshindwa ni makelele kucha. Mara tunataka chama chetu, mara secession, mara sijui nini, hakuna lolote limefanyika. Wasitudanganye kama wananchi wa Pwani. Sisi kama viongozi wa Pwani saizi tumeungana. Tuko na members wapya. Mimi ni vice chair wa CPG. Na tuko na ari ya kufanya kazi na wabunge wote. Wasidanganywe na raba ndogo ndogo huko, raba moja, raba mbili, na wale lodzi wao wakuja wadanganye na watu wa Pwani. Chama chetu tuko na vyama Pwani. Tumekuwa na vyama Pwani. Viko paka leo tangu Ronald Ngala. Wasidanganye na mambo ya chama. Wamepiga kelele secession Pwani, vimewashinda. Hivi chama zetu ziko Pwani. Shirikisho Pwani iko, kaduasili iko. Lakini mjue mfumo huu hasa wa ugatuzi umekuja kutoka kwa chama cha ODM. Ni matunda ya chama cha ODM na party leader wetu. Kuna viongozi wengine ambao wanazungumzia kuhusu habari ya chama kama vile ODM. Mimi nawaambia ndugu zangu ambao wabunge ambao katika eneo letu la Pwani na wengine ambao pamoja, ODM ni chama chetu cha kitaifa ambacho kiko na maofisi katika kila county Kenya nzima. ODM ipo. Kwa hivyo wewe ukisema kwamba ODM haifanyi kitu au ODM haisaidii, hii si mambo ya ODM wala hii si mambo ya Jubilee. Hii ni jambo la nchi nzima Kenya. County 47. Ingawa kwetu county zetu kama pesa 1.1 ilikuwa ipungue, Kilifi, Mombasa, Taita, Tana River, na huko sehemu za North Eastern zote county karibu 18. Au sivyo? Lakini isiwe ni kwamba ni masuala kwamba ya chama, hapana. Mimi kama seneta wa Kwale nasimama kupigania kaunti yangu ya Kwale kwamba pesa sipungue. Na tumekuja katika mwafaka mmoja kuonekana kwamba tukae chini kama wamoja na ni nchi moja, tutafute njia ambapo tutaweza to make it clear. Naam, tukitoka huko tuangazie taarifa nyingine ambapo mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya ametoa ripoti ya namna kaunti zimejitayarisha kukabiliana na janga la COVID-19. Oparanya akizungumza na wanahabari jijini Nairobi amedokeza kuwa kaunti 30 zimefikia idadi ya vitanda 300 ambavyo vitatumika katika hospitali za kaunti kuwahudumia wagonjwa wa corona. And security agencies on enforcement of existing protocol. The Council of Governors shall nominate participants to sit in the Education Stakeholders Committee for purposes of inclusivity and ensure devolved aspects in education are considered. Number 5, the Ministry of Health will develop a protocol to temporarily recall retired or retain retiring ICU staff to support the medical staff assigned to deal with serious COVID-19 cases in the counties for a period of 3 months. I want to emphasize this one because I've seen some union calling strikes that they will go to strikes if we recall retirees. These retirees were to be considered for special areas where there is a gap. But counties that do not have gaps do not need actually to recall retired staff.
Naam, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba wakazi wa eneo la Pipeline katika eneo la Embakasi Kusini wanalalamikia hali duni ya usafi inayotokana na maji taka yaliyoachwa wazi. Maji taka haya yamechangia kuzorota kwa biashara na hata magonjwa. Malalamishi ya wakazi hawa imeambulia patupu. Wanasema kile kimebaki ni kutafuta mafundi wa kuwasaidia kwa muda mfupi. Kulingana na Caroline Wambui, hali hii huwa ngumu sana wakati wa mvua. Kwa sasa wanaomba kusaidiwa ili kuzuia magonjwa yanayotokana na uchafu. Hii sewer line imetusumbua kwa miaka mingi sana, na si imetoka hapa, imetoka ile saindi nyingine. Inapita hapa inakuja, kwanza kukinyesha hapa kukalikangi na tuko na watoto. Unapata watoto wanaingia huku ndani, watoto wameanguka huko ndani. Hata sisi tukifanya kazi, saa zingine huwezi fungua. Tumbo imefura, unasikia maumivu ya tumbo, hata huwezi kula kitu. Nairobi Water wamejaribu kufungua, imeshindikana. Kuna wasee wanajaribu kuchimba, wakienda kuchimba serikali inakuja, wanatoroka. Sasa inapindi hii mazingira yetu hapa ni mbaya kabisa. Nimekaa hapa kwa muda wa miaka zaidi ya miaka 5. Tumepitia changamoto kubwa kwa hii sewage. Sababu tangu tukuja hii area, hii sewage haijawahi kuwa na solution. Mara mingi ni ile imejaribu kutengenezwa. Kuna watu huwa wanapiga kambi, wako na hizo vifaa za kufungua sewage. Sasa imekuwa ni kama kibarua. Sasa wale watu wanakaa na hizo chuma, mnawahaya kama 3,000 ama 4,000, wanaisongesha, inaenda siku 3, siku 4, siku ya 5 tena unaona imeblock tena na imefunga. So unapata ni kama tunapitia hali ngumu sana na hiyo sewer line. So kama ni developer akikuja hapa, unaweza ona ametoa pesa, amepewa hao vijana, hata kama atawapea kama mara moja ama mara mbili ana. Naam, safi kabisa mtazamaji. Kwingineko ni kwamba kamati ya vijana na michezo katika bunge la kaunti ya Bungoma imetaja kuridhishwa na ukarabati unaoendelea katika uwanja wa Masinde Muliro Kandunyi. Hata hivyo, kamati hiyo sasa inaitaka serikali ya kaunti kuwasilisha fedha walizopitisha katika bajeti kukamilisha mradi huo. Mwanahabari wetu Mike Agongo ana mengi zaidi. Mwenyekiti wa kamati hiyo Luke Opora anasema kuwa kwa sasa ukarabati huo umefikia 50%, akisema wamepitisha fedha kukamilisha ukarabati huo, ambaye sisi kama kamati tumefurahia yale kazi ambaye yanafanyika hapa mashinani. Ukiangalia sofa bwana contractor ameweza kufikia karibu 48%, 50% kwa ile kazi ambayo amefanya. Nataka kumpa heko kwa hiyo bidii ambayo ameweka katika huu mradi, na pia tumerealize kwamba kama kamati bunge department yetu ya youth and sport inaongozwa na waziri Kakai imeweza kumlipa fedha sofa 25%, ambaye tunaona iko challenge hapo kidogo on the issue of the absorption, lakini tunaomba department kwa hii financial year sisi kama kamati tuliweza kutekeleza na kuweka shilingi 170 kwa financial year 2020-2021. Hata hivyo ameongeza kuwa mradi huo unastahili kukamilika mwezi Juni mwaka ujao na kuwa utasaidia pakubwa katika kukuza talanta za wakazi wa kaunti ya Bungoma. Huu mradi unatakana uishe mwezi wa 6 mwaka unaokuja 2021, na tunaomba kwamba wakati huo ukifika mradi huu kuwa umeisha, ili vijana na wanariadha wa Bungoma County wapate nafasi ya kupata uwanja mzuri huu wa kuweza kuchezea ndani. Tumepata kwamba pia maendeleo ambayo yanaendelea hapa, vile mnaona wanahabari, kutakuwa na very beautiful offices ambayo will hold even presidential suites, will have good changing rooms. Tumeona terraces, kazi inaendelea mzuri, zitakuwa terraces mzuri. Tumeambiwa kwamba wataweka a very good pitch line kwa wale wakimbiaji wetu wa Mount Elgon ambao wanakimbia, watapata mahali ya uwanja mzuri sana wa touchline ya kukimbia. Kutakuwa na uwanja wa mchezo wa mpira hapo katikati, kutakuwa na fence, wanatengeneza executive parking huku nyuma. Kwa upande wake mwanakandarasi Benson Mpaisi akiahidi kuwa mradi huo utakamilika kwa muda unaofaa. Kumekuwa na shida ya maji kwa kiwanja, mvua ilikuwa mingi, kwa imejaa maji hapa. Na maji sasa imepungua, haiko mingi. We want to start maybe in another 1 month tuanze kuweka kiwanja na drainage na fencing
lakini kwa unaona mradi kama yetu sasa, sasa hivi hali tumefika, tuko kwa korogea slab ya second floor na hapa pia terrace. Tukimaliza terracing concrete tutakuwa tunaweka roof. Tukiweka roof mwezi wa 9-10, hii kiwanja tutakuwa kuna fiti za kuweka hapa na kumaliza hiyo, na alafu tuna handover. Lakini changamoto nyingine ilikuwa ya kwamba Your Excellency wanaoporwa na timu yako ulikuwa unatupatia fedha kidogo sana. Last year we got very little money and part of our payments have not been honored. Quite a chunk of money. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47, mie ni Mike Kagwango. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo kutoka maeneo hayo kwa sasa inatukamilishia taarifa za Shina la Upeo. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi, sina la ziada. Tupatane mwendo wa saa 1 na saa 3 mtawalia, ambapo tutakuwa tunakupeperushia matangazo na taarifa kemkem ambazo tunazidi kuandaa katika chumba chetu cha habari. Usiende mbali, zidi kutazama TV 47 na vipindi ambavyo vinafuata kwa sasa. Shukrani za dhati.